Let us now start with Mendel's law of inheritance, children. But before we learn about the law which he has postulated, we should learn about certain important terms which will be used throughout this chapter. So let us see that important terms. The first one is genetics. So what is this genetics? It is study of inheritance, heredity and variation of characters, or it is study of genes and chromosomes. So we know that genes and chromosomes are the one who is responsible for inheritance, heredity and variation. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് that branch of biology is called as genetics. Right? Now what is inheritance? So inheritance, it is nothing but transmission of characters from parents to offspring. Progeny is nothing but offspring. ഒരു parent organism characters are being transferred to the progeny. Okay, progeny എന്ന് പറയുന്നത് offspring. Okay, so those transmission of characters, here only characters is involved in inheritance and it is the basis for heredity. Heredity in the basis ആണ് ഈ inheritance എന്ന് പറയുന്നത്. So only when it get inherited, we can say that there is heredity happening in the living organisms, right? And now seeing the next term which is called as variation, that is difference between parents and offspring. Parents and offspring തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ. They have given a picture of Dulquer Salmaan, right? So you see his father and they have many characters which are similar, but they are different from one another, right? So there are differences between parent and offspring also. Now coming to character. So what is this character? A heritable feature among the parents and offspring. Right? So example is eye color. So you would have got your eye color from your father or your mother. അപ്പോൾ അതൊരു character ആണ്. And your eyebrows, if it is sharp or how the eyebrows are, depending on that, you have got the character from your mother or father, right? So characters are heritable features among the parents and offspring. ഓക്കെ, ഹെറിറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരൻസിൽ നിന്ന് ഓഫ്സ്പ്രിങ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ട്രേറ്റ്സ്? ദീസ് ആർ വേരിയൻസ് ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, ഒരു ക്യാരക്ടറിനും ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയൻസ് ഇൻ ഇറ്റ്. എക്സാമ്പിൾ, ഐ കളർ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് അലോൺ is seen in human beings commonly. There are people who have brown eye color, who have blue eye color, and even the green colored, emerald colored eye color also, right? So the variation of this character, അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എടുത്താൽ അതിലുള്ള വേരിയേഷൻസ്, അതിനെയാണ് ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? എക്സാമ്പിൾ, ബ്രൗൺ ഐ, ബ്ലൂ ഐ. ദ ഐ is common character, and our eyes we are able to find variations of character, right? So that is called as trait, right? Understood children? Characters എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണങ്ങൾ, traits എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേരിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെയാണ് we are calling it as traits, right? Now let us move on to the other terms, which is the first one, which is alleles. Okay, so alleles are the common term which is used, which it is called as alleomorphous. So commonly it is called as alleles. These are alternate forms of a gene. ഒരു ജീനിൻ്റെ alternate forms ആണ്. Suppose if you are taking eye color which is black, it will have alternate genes for it. Example, if it is so there is a difference between these alleles and traits. ഏകദേശം അത് സിമിലർ ആയാലും, if you take the case of alleles and trait, it is almost similar. You just see this trait is it is a variant of a character. ഇപ്പോൾ ഐ കളർ ആണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള വേരിയേഷൻസ്. Okay, so that variations are called as the traits. And in case of alleles, the alternate forms of a gene is the alleles. Example, if it is black eye color and brown eye color, there are two different alleles for it, right? So what is the difference between these alleles and trait? So alleles is an alternative form of particular gene, whereas trait is the character that is determined by the allele. ഈ alleles determine ചെയ്യുന്ന characters ആണ് we are calling it as trait. Example, ഇപ്പോൾ alleles for eye color is black and brown. Think that there is black and brown. അപ്പോൾ capital B, small b ഉണ്ട്. Okay, and in this capital B, small b, the traits are nothing but they are the characters which are determined by the allele. ആ പാരന് എന്ത് ക്യാരക്ടർ ആണോ ഉള്ളത്, എന്താണോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓഫ്സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക്, അത് എക്സ്പ്രസ് ആവുന്നതാണ് we are calling it as character. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആ ഐ കളർ എക്സ്പ്രസ് ആവുന്നില്ല, അതിനെയാണ് ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീനെയാണ് വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് അലീൽസ്.
Understood it? So these are alternate forms of a gene. Example is capital T, which is tall, and small t, which is dwarf, are two alleles of a gene. ഒരു ജീനിന്റെ alleles, differences ആണ് ഈ capital T യും small t യും for the character which is called as height. Height എന്ന് പറയുന്ന characterന് ഉള്ള രണ്ട് alternative forms of genes ആണ് we are calling it as alleles. So alleles we are talking about genes, and in traits we are talking about characters. Right? ആ അലീൽസ് എന്താണോ എക്സ്പ്രസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രെയ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്? സോ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോംസ് ഓഫ് എ ജീൻ is the alleles. Example they have given: tall, capital T is for tall and small t is for dwarf, and these two are alleles of a gene for the character height. Height എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് alleles ആണ് ഉള്ളത്. Okay, now let us see the next one, which is called as the homozygous and heterozygous. So these two are very important terms. If you take the case of this homozygous, the condition in which chromosome pair carries similar alleles of a gene. Okay, alleles എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ജീൻസ്. എപ്പോഴും അലീൽസ് പെയറായിട്ടാണ് എഴുതുക. ക്യാപിറ്റൽ ടി ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി, അങ്ങനെ പെയറായിട്ടാണ് അലീൽസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഹോമോസൈഗസ്, ഹോമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ക്രോമോസോം പെയർ ക്യാരീസ് സിമിലർ അലീൽസ് ഓഫ് എ ജീൻ. ഓക്കെ, ഏത് ക്രോമോസോം ഒരു ക്രോമോസോം പെയറിൽ വെൻ ദേ ക്യാരി സിമിലർ അലീൽസ് ഓഫ് എ ജീൻ. ഓക്കെ, സിമിലർ അലീൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി അങ്ങനെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അലീൽസിന് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ജീൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ക്രോമോസോം പെയർ ക്യാരീസ് സിമിലർ അലീൽസ് ഓഫ് ദ ജീൻ. ഒരു ക്രോമോസോം പെയറിൽ ഒരേപോലത്തെ അലീൽ ഓഫ് ജീൻസ് ഉണ്ടായാൽ വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ഹോമോസൈഗസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ആർ നോൺ ആസ് ട്രൂ പ്യുവർ ലൈൻ ഓർ ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം അതിന് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ചെയ്താലും ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൺലി ക്യാപിറ്റൽ ടി. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് വെറൈറ്റി. റൈറ്റ്? അതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വേരിയേഷനും വരില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ആഫ്റ്റർ മെനി ജനറേഷൻസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് റൈസ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ടി, or if it is small t, it will be giving rise to only small t. So there won't be any change in the appearance of the characters. Right? So that is called as homozygous. And coming to heterozygous, the condition in which the chromosome pair carries dissimilar alleles of a gene. ഒരു ജീനിൻ്റെ ഡിസിമിലർ അലീൽസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ such a condition is called as the heterozygous. Okay, the condition in which the chromosome pair carries dissimilar alleles. Similar alleles ആണെങ്കിൽ homozygous. Dissimilar means one will be capital B and the other one will be small b, or else it will be the take tallness capital T small t. അപ്പോൾ capital T ഒരു അലീലും സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു അലീലാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് സിമിലർ, ദേ ആർ ഡിസ്സിമിലർ. സോ സച്ച് എൻ condition is called as heterozygous. You can see the example here. So you can see the homozygous condition where both the alleles are capital B. Right? So they are called as homozygous. And here you can see one B is capital of a pair of chromosome, and the other B is that is smaller b. Okay, and adhaneyanu we are calling it as heterozygous condition. Right? And here again they have shown homozygous. It is wrong, children. Here they have written it wrongly. It should be small b. Appo homozygous aanu in the chromosome, in the pair of chromosome there will be two small b's. The same kind of characters aanu code in the alleles aanu ullathu. So they are again homozygous. Right? See about the dominant trait now. So the characters which is expressed in heterozygous condition, it indicates with capital letter. Right? So dominant traits എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ട്രേറ്റ്സ്, കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന ട്രേറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഡോമിനന്റ് ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ട്രേറ്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ heterozygous condition. Heterozygous means what? ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ടിയും ഒരു സ്മോൾ ടിയും ഉള്ള സമയത്ത് if the trait is being expressed, okay, if the character is being expressed, then it is indicated with capital letter. Okay, the character which is expressed in heterozygous condition. So if you take capital T and small t, we know that the tallness is the one which it will code for. Appo adana dominant trait. Right?
And recessive trait, the trait which is suppressed in heterozygous condition, it indicates with small letter. Example, small t, it is a suppressed character. Suppressed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പുറത്തേക്ക് അപ്പിയർ ആവുന്നില്ല, പ്ലാന്റിൽ അപ്പിയർ ആവുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് സ്മോൾ ടി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ heterozygous condition and it is indicated with small letter. Now, what is phenotype? It is a physical expression of a character. ഒരു ഗുണത്തിൻ്റെ physical appearance, like tallness എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's height, it's the physical appearance. And genotype is the genetic constitution of a character. ഒരു ഗുണത്തിൻ്റെ genetic constitution, like capital T, small t. So these are the genotype, right? And coming to hybrid, an individual produced by mating of genetically unlike parents, right? So genetically unlike parents എന്ന് പറയുമ്പോൾ genetically unlike parents are fusing up together, they form an individual which is called as the hybrid. Okay, in case of plants, if we fuse two different plants and if we are able to produce a new variety, we are calling that as hybrid. Okay, so an individual produced by mating of genetically unlike parents is called as the hybrid. Right, now you just see the dominant trait and recessive trait which we see in the human beings. You can see the dominant traits and the recessive traits which is given in column. So let us start with the first one, which is a cleft chin. So cleft chin എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ, ലോവർ പോർഷനിൽ ഒരു ചെറിയ കുഴി പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ക്ലിഫ്റ്റ് ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡോമിനൻറ്റ് ട്രേറ്റ് ആൻഡ് നോ ക്ലിഫ്റ്റ്, ഈ ക്ലിഫ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് റിസസീവ് ട്രേറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വിൽ ഹാവ് ദിസ് ആസ് എ ഡോമിനൻറ്റ്, ഐ മീൻ ദിസ് ക്ലിഫ്റ്റ് ചിൻ. Okay, and widow's peak. Widow's peak is nothing but the V-shaped peak which we see in the center of our forehead. നമ്മളെ നെറ്റിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ഒരു V-shaped ഒരു curve ഉണ്ടാവും. That is called as widow's peak, and it is a dominant trait, and no widow's peak is a recessive trait. And coming to dimples. So dimples നമ്മൾ കുഴി, നുണക്കുഴി എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുഖത്തിലുള്ള, and dimples is a dominant trait, and no dimples, it is a recessive trait. And brown or black hair, mostly this is the dominant trait, and blonde hair, which is it is not brown and it is not black also, so such blonde hair is called as the recessive trait. And freckles is nothing but the brown patches which we see on the face due to exposure to sunlight, so that is dominant trait, and no freckles is the recessive trait. And coming to brown eye color, brown eye is the dominant trait, gray or blue eye is the recessive trait. And coming to earlobe, free earlobe is a dominant trait, attached earlobe is a recessive trait. So these are the few dominant and recessive traits which we see in human beings. Okay, this differs depending upon the country and the people, the place in where the people live, right? So this will differ. So I think you are understood about the important terms which we have to be clear with, because we will be using this throughout our chapter. Okay, so now let us move on to the Mendel's law of inheritance, children.